Assalamu alaikum masu sauraron mu akan wannan channel namu, da fatan kuna lafiya. Yau za mu muku bidiyo akan Signal Private Messenger, abubuwan da aka samu sabuwar application na chatting da aka samu, wanda wannan application yana kamanceceniya da WhatsApp, kuma kusan za a iya cewa a yanzu haka ya sanya WhatsApp ɗin a gaba. Kusan duk mutanen WhatsApp ɗin suna dawowa suna amfani da Signal. Signal dai an ƙirƙire shi ne a ƙarƙashin cikakken mai kuɗin nan, mai kamfanin Tesla. Wannan application ya yi suna sosai, za mu nuna muku yadda ake amfani da shi. An yi ƙiyasin cewa Signal ya samu masu downloading kusan sama da mutum miliyan 50 a cikin abin da bai fi kwana 7 ba. Sannan a India an nuna cewa an rage yawan downloading ɗin WhatsApp a halin yanzu. Yawancin wannan application ɗin da shi ake amfani. To sai dai mutane da yawa suna ganin cewa abin da yasa ake amfani da Signal ɗin saboda ya zo da wasu abubuwa da WhatsApp ba shi da shi, wanda yanzu za mu sauke shi mu rijista da shi domin mu tabbatar da waɗannan abubuwa. Yanzu idan kana so sai ka danna install, tabbatar ka shiga Play Store akan wayarka sai ka danna install. Idan kana da iPhone ne sai ka shiga App Store, ka rubuta Signal Private Messenger. Manyan da kake gani yana scanning na virus akan wannan application. Yau ka gani save, aka danna open, gashi nan zaka iya danna continue, zaka iya danna continue, ka danna allow. Gashi sai ka sa phone number according to your country. Ka danna next. Okay, I think my phone number is wrong. Okay, akwai I forgot one number. Next. Yanzu za su tura min verification code, gashi nan ma sun shiga automatically. Paste nan da last name na rubuta Ibrahim, sai sa Isa. Na'am, ta nan next aka iya ɗora hotonka, aka iya dannawa choose from gallery. Yanzu zan zaɓi hotona gashi kamar haka, an yi cropping ɗinsa, sai in danna good ga ta can a sama. Okay, ga yanda hoton zai bayyana, aka daɗa danna good ga ta can. Yanzu gashi sai in danna next. Yawwa, akwai buƙatar ka ƙirƙiri pin, wanda wannan pin shi zai baka damar duk lokacin da zaka shiga zaka iya sanya shi. Sannan wani in bai san da wannan pin ɗin ba bai isa ya shiga Signal account ɗinka ba, wanda wasan ma wani sa'in ya kawo wannan abun. Don haka za mu ƙirƙiri pin ɗin da za mu na shiga da shi. Yanzu misali za mu sa 1 2 3 4, at least 4 digits, ya zama ya kai namba 4. Sannan next, ka gani choose stronger. Okay, bari mu zaɓi 0978. This is my pin to access Signal account. Then say I next. I think everything is done now. Yanzu gashi ya buɗe nan ne shafinsa, kamar yadda kake gani haka. Zaka iya lalima wani friend ɗinka idan ka riga ka yi shi. In baka yi ba, gashi nan yadda zaka yi new group ko ƙirƙirar group, nan kuma invite friends, ka gayyato abokanka, nan kuma use SMS. Da ka iya ma'ana da Signal Private Messenger app kai accessing ɗin ainihin default message naka na kan wayarka, kamar yadda kake gani gashi. In kai haka, yadda haka message, wannan ainihin wanda yana zaka iya kuma amfani da Messenger ta hanyar tura sako da wannan application. Wannan shine a takaice yadda za ka yi amfani da Signal. Daga baya, tun da yanzu mun buɗe shi, za mu kawo muku abubuwan da ya bambanta da WhatsApp a bidiyon mu na gaba.
domin mu ga me yasa mutane suke marmarin yin amfani da wannan application ɗin saɓanin yanda aka saba da WhatsApp ake ganin kamar ba za a iya barinsa ba. Amma yanzu ga shi mutane da dama suna barin WhatsApp suna komawa Signal. A bidiyo na gaba za mu gaya muku wannan dalilai. Muna fatan za ku yi subscribe akan wannan channel namu domin inganta mana ayyukan da muke.